I wasn't going home. Not yet, anyway. But I did have my camera back. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener. Raus hier! Geh weg. Geh weg. Was ist? Hast du den Wagen nicht verloren? Raus hier! Hast du den Wagen nicht verloren? Raus hier! Geh weg. I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Was ist los? Man hört so ein. Alle Mörder. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich habe Greta gebeten, uns eine Filtration aufzunehmen. Wir könnten daraus Suppe kochen. Vielleicht sogar für alle. Hör mal, aber sag nicht weiter. Ich habe etwas Fleisch versteckt. Hast du es dabei? Wir essen es später vielleicht zu Hause. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa?
Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie... Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Stück Brot muss lange reichen. Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du. Ich hab solchen Hunger, Papa. Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Ah, wir brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Holst du bitte etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. I did what I could, but we remained hungry. I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Schokolade? Hey, hat Schokolade. Was? Danke. Ich habe aber nichts, was ich dir geben könnte. Schokolade? Bitte, was für ein Luxus. Danke. Vielen Dank. Lara, du hast hier nichts verloren. Raus hier!
Geh. Weg. Oh, danke für die Schokolade. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Kätzchen. Lotti, Lotti. Lauf, Lotti, lauf. Lotti, Lotti. Hier, Lotti. Hier, Lotti. Lotti ist so lustig. Lotti, Lotti. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Lauf, Lotti, lauf. Lauf, Lotti, lauf. Lauf, Lotti, lauf. Hey, Lotti. Was machst du hier, Lotti? Ihr Kätzchen. Lotti. Komm hierher. I did what I could, but Lucy remained ill. Alles in Ordnung? Gut. Oh, Lucy. Alles in Ordnung? Gut. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go.
Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry.